uh, webinar on such an important topic. Rarely we discuss such topics, and I congratulate everyone, those who have worked hard to for this webinar or for this session. And I'm 100% sure that whatever we will discuss today is going to be very, very useful. So congratulations once again, all the best. Thank you, Sushma ma'am. Thank you very much. So good evening and a warm welcome to all the participants. On behalf of the Indian Association of Palliative Care, I welcome you all for this very important webinar that we are having today. We are doing this in association with Samraksha and Uttara Karnataka Mahila Okkoota. Samraksha is a grassroots developmental organization which has been working for almost 3 decades in the field of HIV and development. And the Uttara Karnataka Mahila Okkoota is a federation of community-based organizations of women in sex work. These district-level community-based organizations work in 5 districts of northern and coastal Karnataka for the well-being of the women in this community. So, and we have Dr. Rajni here, who is the project director at Shalom, Delhi. She will be representing the IAPC and the palliative care community in this webinar. She is a palliative care physician who works as the project director of Shalom, Delhi, which is a branch of Emmanuel Hospital Association. So I welcome you all, and especially the participants without whom the webinar would not happen. And a big thanks to all who are involved. Please, let's go ahead. And Dr. Rajni, the representatives of both the NGOs, Dr. Divya, I'll welcome you to take on from here, and Dr. Divya will do the moderating from now on. Thank you so much. Thank you, Dr. Sangeeta. Welcome once again on this occasion of International Sex Workers Day. This is a very critical webinar because this day is basically observed to highlight the rampant exploitation against women in sex work, and considering the kind of health issues they face, a certain understanding from the palliative care community about the issues they face would probably be very critical in smoothing access to healthcare services for them in the future. So I consider this webinar to be a first step towards a dialogue between the palliative care community and the women in sex work community. So this starts a good dialogue. So I welcome the first speaker for today, Ms. Mukta Pujar. She is the president of Uttara Karnataka Mahila Okkoota and also the president of Rakshane Mahila Okkoota, which is based in Gadag in North Karnataka. She will be talking about the legal position of sex work in India. You may be waiting for your Kannada introduction. Yeah. Namaskara Mukta ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Slides move out. Divya ma'am, can you make it full screen? Yeah, 1 second. Thank you. Thank you. Mukta, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ. You're audible. It's not audible. ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಕ್ತ? ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಳೆ ಒಂದೇನ ಇವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ.
ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಕ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳತ್ತಿದ್ರಿ ನಾವು ಮಾತು. ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ITPI ಇಮಾರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Okay, she's basically sharing that the law concerned with sex work in India is the Immoral Traffic Prevention Act, which is called the IAPC. And in this act, nowhere is it mentioned that a person who is above 18 and voluntarily practicing sex work is committing an offense. So that is not at all mentioned. Therefore, sex work is not defined as an offense according to the IPC. Next slide. On ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಶೇರಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂತು. 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರೋ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಂದ್ರೆ, ಈಗ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Anyone who is bought into sex work who is below the age of 18, then the person who has lured them or forced them into sex work has committed an offense. That is defined as an offense. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. If somebody is putting pressure on a sex worker and taking a share of her earnings, then that is defined as an offense. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಗುಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಲೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. Within certain common spaces, public spaces like school, college, temple, church, or a mosque, within 200 meters radius of such places, if sex work is practiced or if they try to solicit clients with suggestive behavior, then it is an offense. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಗ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. Soliciting clients in public places by creating a nuisance in public or behaving obscenely in public is considered an offense. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂತು. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಬಂದವರು, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ತಳ್ಳಿದಾರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲ. We frequently hear about raid and rescue of sex workers in the news also, but this primarily happens because there is a wrong impression that anyone who is practicing sex work has been trafficked or is being forced to do this and actually needs to be rescued. But this is not always true because not everyone has been forced or trafficked into the trade. ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ. It is because of that wrong impression that there is great pressure to rehabilitate us. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು 4-5 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ
ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿದಾರ ಅಂತ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. Sometimes, women may rent out a premises. Some 4 to 5 women may rent out a premises and use it for sex work. They may live there and use it for sex work, but they have not been trafficked or forced into it in any way. They are just, sharing a convenient location. But the presumption is these kind of places are actually brothels where women are trafficked or forced into it, and therefore raid and rescue operations are carried on such premises. Whereas in actuality, they may be doing it out of their own free choice. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ 2 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2016ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಮಾರು NGO CBOದವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಮಿಟಿ 2016ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. 2016ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು, ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So a lot of us would have heard about the latest recommendations which has happened over the last 1 week, Supreme Court recommendations regarding people who are practicing sex work. So if we have to look into the background of how these recommendations came forth, this happened in 2011 when a client assaulted a woman in sex work so badly that the woman actually died. Then, some of the sex worker collectives in the country took this agitation. They demanded justice for women in sex work, basically their right to life with dignity. And therefore, a panel was constituted to look into issues relating to sex work. Actually, this panel had a wide terms of reference, one of which was ways to ensure dignity for women who voluntarily practice sex work. And this panel actually gave their recommendations in 2016. But from 2016 to 2022, there were no changes which were made in the law at all. So what the Supreme Court has now said is that these panel recommendations have to be adopted as soon as possible. ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. In this period, we have tried our best to get it implemented. We have even lost women due to various issues in this period. But finally, now the Supreme Court has said that these recommendations need to be followed. Next slide. ಯಾರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ನಾವೇನಾರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. So what these recommendations say is, if somebody is voluntarily practicing sex work and is over the age of 18, then that person cannot be arrested. ಈಗ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. It also says that if women in sex work, if a person in sex work actually complains of assault, then the police have to treat the case just like they would treat any other case of assault. So all the procedures which need to be followed for any other person who's complaining of sexual assault has to be followed even when women in sex work complain of sexual assault. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 357 ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆ ಈಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು, ಈಗಿರೋದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್, ಈಕಿ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ 357 ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. So the section 357 provides certain guidelines regarding how to handle a victim of sexual assault, including taking them for treatment. So these same provisions have to be applied for women in sex work, and one should not consider something like this person is after all a sex worker and
what does it matter if she is sexually assaulted? The same provisions which are applicable for others are also applicable for sex workers. ITPA ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ITPA ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ITPA ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ. So when women are, when there are raids and rescue operations, the women are actually detained in ITPA protective homes. So as per the recommendations, the Supreme Court has actually ordered all the states to, I'm just adding this, it has ordered all states to survey the ITPA homes, and anybody who is over the age of 18 who has been detained in such homes should be let go if he or she decides. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. So the police have also been directed to treat people in sex work with respect. The way they would take the complaint of any other person, they should also take the complaint of sex workers. They should treat them respectfully when they go to the station and take down their complaint, make them sit down, just like they would treat anybody else. They are expected to treat sex workers. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾತಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಾರಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Generally, if children are found in brothels, it is presumed that they are trafficked, so they are immediately rescued. But sometimes they may also be the children of the women who are in the brothel. So without due inquiries, children cannot be forcibly removed from the brothels and separated from their mothers. And children have the right to live with their mothers, even if she is practicing sex work. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ರೇಡ್ ಆಗಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. The Supreme Court has also taken a strong stand in the way media is reporting about sex workers. So it has directed the Press Council of India that they should protect the privacy and dignity of sex workers when they are reporting on issues of sex workers, and not show compromising videos or show footage or photos which show them in a poor light. ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಕ್ತಾ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Our next speaker is going to be Manjula. She is been working with sex worker collectives since 2004, and she is currently a board member of Karnataka Mahila Okkoota, and is also the secretary of Mahila Okkoota, which is the community-based organization in Haveri in North Karnataka. So she will be talking about reframing sex work as work and the varied profile of sex workers in India. Namaskara Manjula, ivattu nam jate maatadiddike tumba dhanyavadagalu. Manjula will actually respond to certain questions which will explain the concept of sex work and work, and also the varied profile of sex workers in India. So Manjula, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪಂದನಾ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು TI ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು UKM ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್. So Manjula just introduced herself. She is the secretary of Spandana Mahila Okkoota, and she's also the project director of the Targeted Intervention HIV Prevention Program in Haveri.
Manjula, sex work, what do you mean when you say sex work is work? Sex work is work ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈಗ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು ಇದು ನನ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಲಾಯರು ನನ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ನನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Oh, she says that we treat this just like any other work. A person who sells vegetables considers that to be their profession. A lawyer considers that to be their profession. A doctor considers that to be their profession. Similarly, sex work is a profession for us. We render a certain sexual service for the client, and they derive some contentment from it, and therefore we are paid for the service. So we see it as just any other kind of work. Manjula, what are the aspirations of women in sex work in your experience? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರದು ಕನಸುಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇದೆ, ಮತ್ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು 4 ಜನದಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ನಾವೇನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. She says that just like any other women, we also have desire to dress well, to build a good house, to make sure our children are educated well, and we feel respected in this profession. We don't cheat anybody. We provide a fair service for which we are paid, so we feel very respected in this profession. Manjula, in your experience, are all women who are coming into sex work forced or trafficked into it? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರೋ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕೆಲವೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಆತರ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಆತರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಬಂದವ್ರಿಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So she says that there may be some people who are trafficked into it, but many of them come because of other reasons. For instance, they have had a failure in love, they trusted somebody and that person deserted them, or they may be young widows, husband has died and they have to take on the family responsibilities, and they do not have any, they find this to be an option through which they are able to support their family. So they voluntarily come into this thing, into this profession. And she also adds that if they find someone who has been trafficked into this profession, who is unwilling and who's below the age of 18, then they themselves make an effort to restore them to their families, or at least reach them to the rehabilitation home so that they are not further exploited. ಮಂಜುಳಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? I'm just asking, where all do women practice sex work in India, in the villages and the cities? ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾರೆ, ಬ್ರಾತಲ್ ಬೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾರೆ, ಲಾಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಾರ್ರಿ, ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಕ್ ಹೋಗುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾತಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ನೋಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತರನು ಇದೆ. ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಡ್ಜ್ ಓನರ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಲಾಡ್ಜ್ಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರೇ ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ಹಿಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. She says that sex work is practiced in various locations across the country, in the cities and villages. In the villages, women may be going into the fields and, there itself get picked up by a potential client or their supervisor. In cities, they may be street-based, lodge-based, or sometimes even home-based or brothel-based. And she says brothels are not always what we see in movies. It could even be something like some women are together and they run a roti business, and the same premises also operates as a brothel. As in, if a client comes, they go and provide service there also, but they are also doing the roti business simultaneously. When women are sometimes picked up in streets and go to lodges, but there they have to manage certain stakeholders like the lodge owner or the lodge boy who may exploit them. So that is something that they have to manage. Similarly, in the street, when women get picked up, they have to find a good place where they can go to. And sometimes this is not available. So these are some of the things they have to negotiate when they are practicing sex. ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡೀ ದಿನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ, ಈಗ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, there are some women who are full-time into sex work. They practice this throughout the day, have multiple clients. But there are also many women who are doing a lot of other. They may be working in the fields, they may be having a roti business, they may be working in a hotel. So they also have other jobs or businesses to run, and they also practice this. So it is not that they are only sex workers, they may also be doing other things. ಮಂಜುಳಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಈ ಫೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಫೋನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸು ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ಮೋಸ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ. ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ, ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Trend of phone-based sex work is picking up now, but she says there are many problems in this because women have no way of ensuring that the client pays them. So frequently clients engage through the phone, even do video calls and engage with the women, but they do not pay them the money and start blocking them and not receiving their calls. So this phone-based sex work is, there is a lot of scope for exploitation of the women and cheating them in phone-based sex. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ TI ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆತರ ಬಂದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Also reiterating the fact that generally the women do not want people below the age of 18 to come into sex work. So if at all they, even through these targeted HIV prevention programs, which Manjula is herself heading, if they come across young girls like that, they counsel them, they motivate them, even if to go back to their families or at least reach them into a safe space. So typically the women in the community themselves do not want people who are forcefully brought into it, especially if they are minors. So they keep a watch on the situation themselves.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುಳಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Our next speaker is Huligamma. She has been working with sex worker collectives since 2008. She is currently the president of Bedatangalu Mahila Okkoota, which is in Raichur, and the secretary of Uttara Karnataka Mahila Okkoota. And we will be talking about the experiences which women in sex work face when they go into the healthcare service system. Namaskara Huligamma. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ತಾವು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಕಡೆನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು 13-14 ವಯಸ್ಸಿಗೆನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇನ್ನ 20-25 ವರ್ಷಕ್ಕನೆ ಈ ದಂಧೆಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ 35-40 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ಮೇಡಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So she's talking about the life situation of women in her area, that early marriage is still very prevalent. So girls get married when they are 13, 14, 15. And sometimes they come into this profession by the time they are 20, 25. So by the time they are in their 30s, late 30s and 40s, they have many problems with the reproductive health, especially uterus problems. Continue, madam. ಈ 35-40 ವರ್ಷಕ್ಕನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಧೆಗೆ ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಂಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. She says that in her observation, because these women in sex work are highly vulnerable to sexually transmitted infections, and they do not always seek services for this, or even if they seek services, they are not always able to complete the treatment. She feels perhaps this is why they are having so many problems with the uterus at when they are 35 to 40. And this really affects for women in sex work. Having such problems, including CA cervix, really affects their profession, their ability to practice their profession. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿರುವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅರೆಗುರುವಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಸಂಸ್ಥೆದವರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನನ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಅರೆಗುರುವಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರವ ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. It is that when they go to the when they seek services for this, they are frequently sent to some other hospital. They are either referred. They are never treated at the hospital they seek services. They are either referred to the higher district level hospital or to private services, because government hospitals are not willing to treat them, and they face very negative attitudes, because if the doctors find out that they are sex workers, they are like, you people practice, you are in this profession, and now you are having this problem.
now you're coming to us, but you have been practicing this profession, which is why you have got this problem, and now you're coming to us. What do you expect us to do? So this is the kind of attitude which they face when they go into the hospitals. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 50,000ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಈಗ 6 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮೇಡಮ್. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗಿನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನೀಗ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಹಂಗ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿದ್ವಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ವಾರಕ್ಕಾಗೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾನು ಕಿದ್ವಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ನಾವು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಅವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ದಂಧೆನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. She shares that when women are asked to go across to different hospitals, frequently the process is very tiresome for them, and it's very expensive because it costs anywhere up to 50,000 to 1 lakh for them to go into private facilities and get the treatment. And not everyone has that kind of capacity, and they get very demotivated if they are not responded to, so they don't seek further services. So she's sharing the instance of somebody they lost within the last 6 months, a woman who had cervical cancer, and at the last stage she could not even be operated upon, and they lost her. And her own personal experience that she has had a hysterectomy done for 4 years ago, and again in the place where she lives, they did not treat her in the government hospital, and in private hospitals the cost would have been anywhere about 1.5 lakhs. So since that was out of her reach, she was able to get the Arogya Vajpayee card and get treated in Kidwai in Bangalore. But again, a treatment which would probably take about a week, the surgery process. She had to stay for almost a month in Bangalore to get everything done, and there were so many costs associated with that. And because she has been involved in this work and she's part of the collective and she knows about these issues, she was able to get the surgery done at the right time. But there are still so many, and she also could take the courage because she's in this field and she's working. She was able to get that courage to go and get it done in the government health system. But not many women know about their what they are entitled to, and they get very disheartened and they do not seek services. And CS service really affects women in this profession because they cannot practice their work. So again, it perpetuates that economic marginalization, that there is no income also and they need money for their treatment and they are not able. Continue ಮಾಡಿ ಹುಲಿಗಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈಗ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎದಿನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ಗೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಎದೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕ ಆರಾಮಾಗೋದು, 1-2 ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಭಾಗದ ಎದಿನೇ ತೆಗ್ದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತು ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಾಗ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯವರೇ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರದ್ದು ದಂಧೆನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು, ತಲೆಗ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ವಿಕಾರವಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. She's sharing that now they are also seeing instances of breast cancer in this community. In fact, they had a recent instance where one of the women who's just over 40 has had to have a breast removal because of breast cancer. And she says that for women in sex work, their physical appearance is so important. And if they remove the breast, then, you know, their source of income is affected because they will no longer be able to pick up clients. They will no longer be able to keep themselves attractive for the sake of clients. And this particular instance which she is sharing about, that this person had to be in the government hospital for almost 2 months to have her surgery done. And because she also has some supporters and network in the community, it was actually these CBO women who went and supported her during this stay. She did not have other sources of support. It's the women who supported her. But the treatment took very long, and she was also mentally very affected because this change in her appearance. In fact, treatment is still continuing for her, and because of the chemo, her hair is falling out, and she's not looking very attractive, and therefore this has really affected her mentally, and also has affected her livelihood because she will no longer be able to pick up clients. She feels she's no longer attractive, and she will not be able to pick up clients. So her source of livelihood itself has been affected because of the treatment for breast cancer. ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕವಾ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಇದು HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ತರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೌಪ್ಯತೆನೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ICTC ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದವಾಗ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸುಮಾರು ಜನನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 2-3 ಜನನ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಈ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಒಂದ್ 2-3 ಜನನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ತರ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Says that women in sex work are at high risk for HIV, so they should be going for HIV testing. But when they go for HIV testing, the counselors treat them very badly. They are asked questions regarding sexual practices, like whether they have vaginal sex or anal sex, and how many clients they have. So such intrusive questions which do not really have relevance to the issue in hand really makes the women feel very insulted. And if 1 or 2 women face these experiences, they come and share the same experience in the community, then other women also don't go for testing. So whereas early testing is very critical for HIV prevention and care, these women are not able to go to testing because of the stigma they face. And so frequently they come only in the last stages when we are really not able to do much in terms of treatment. They already have too many problems. They have many STIs. Some of them may have CS cervix. They suffer from anemia. Their immunity is extremely low. So not much can be done. She says even during this COVID pandemic, they have lost people because of all these complicating health issues due to HIV, because they have been diagnosed at the terminal stages. But early testing, which is so crucial to HIV care, is denied to them because of the attitude of the counselors in the hospital.
ಈ ತರಸೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಒಂದಿದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ನೋವು ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ತನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ನೋವು ಕಾಲ್ ನೋವು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. General medicine. She says sometimes women even go to the hospital, but at that place they are not able to reveal that no, I have a lower abdominal pain or I am having some symptoms of STI, because she's suddenly scared by the, the attitude which she encounters, she is scared to actually share her problem. So she may share that she probably has a hand pain or neck pain, go to a general practitioner and get medicine for something which is not actually her problem. Her actual problem is that she has some STI symptom or she has lower abdominal pain, but she's not confident enough to share it in the hospital. Madam, last time ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ. ಇದು ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆದರಿ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೀ. ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 20 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವ್ರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಗ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಗ್ಲಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಆ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ರು ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಾವ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಕ್ಕ, ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಕ್ಕ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಕ್ಕ, ನನ್ಗೆ ವೈಟ್ ಹೋಗಕತ್ತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಟೆಸ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಸುಮಾರು ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. In fact, she shares that they once had a camp for pap smear for the women, and many of the women came to the camp saying that they wanted to speak to a gynecologist, and they're having severe bleeding and extreme pain. So before coming, they shared to these people that they had reproductive health symptoms, reproductive sexual health problems. But when they actually came to the hospital, they suddenly did not have the confidence to share this with the doctor. So they simply did not share any of these symptoms at all. ಈ ತರಸೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These are some of the problems which her community is facing in the healthcare system. ಬಲಿಗಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Thank you. Now we have Lakshmi, who is joining us from Gadag. She is with the Rakshane Mahila Okkoota in Gadag. She is the secretary of Rakshane Mahila Okkoota, and she is also the board member in Uttara Karnataka Mahila Okkoota. And she's been working with sex worker collectives since 2006. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ತಾವು ಗದಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ತಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಿಂತ್ರ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ವೃತ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು ಇರತ್ ನಮ್ದು, ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ತಗೊಂಡು ನಮ್ದೇ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. She shares that in the families of women in sex work, they are respected only for the money they bring into the family. They do not have any personal worth or respect from their family members. As long as they contribute money to the family, then they are respected in their families. ಇವಾಗ ಅಣ್ತಂದ್ರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಕ್ಕಂಗ್ಯರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ರ ಅವರು ಹೌದು ಇವ್ರೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮಗ ಅಪ್ಕೊಂತಾರ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವ ರನ್ನ ಚಿನ್ನ ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾ, ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇರಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಂದ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ನಾ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಂದ ಏನಿದ್ರು ನಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Even children do not really respect the women for themselves.
As long as they are benefiting from them, they are happy with it. But sometimes it so happens that the women are enticed by a partner who promises the world to them, who says that he will support them through everything. And in such circumstances, they sometimes leave their family to go be with this partner who has lured them away from the family, basically. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದಿ ತಗದ್ಲು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು, ಅವ್ನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ನಾವ್ ಮನಿಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಳು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದೂರನೇ ದೂಡ್ತಾರೆ. So when they walk away from the family like this, then the family refuses to accept them at any cost. They totally ostracize them. They basically say that this person is not part of the family. She has left us, and we do not even want to see her ever again. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಾವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ ಹಣಕಾಸು ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ ಒಡವೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ನಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ನೋಡಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ದುಡಿದ್ರು, ಅವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So she says that frequently the partner is also not really interested in them as people. He's more interested in the money they have saved, in the jewelry and their possessions. But the women are not mature enough to understand. They have faced a lot of stigma within their own families. So if they find any appreciation or love coming from someone, they automatically assume that they are being loved and respected and go behind a partner who also has designs not on them but their property. ಮತ್ತೆ ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ನಾವ್ ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ್ತಾನ. ಅದು ನಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ ಕುಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲವ. ನಮಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ್ತಾನವ. ತುಂಬುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಡೆ ದುಡಿಯಾಕು ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ದುಡಿಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವ ನಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನೀ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿ, ಅವ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವ್ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಒಪ್ಕೊಂತಾನವ. And he actually takes the money from them and gives it to his own family and becomes very controlling of the women, demanding money, demanding accountability from them in terms of controlling their movement, basically. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಏನೋ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ನಮಗ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ This is when at some point when they stop giving him a lot of resources, then the partner also deserts them. And in this circumstances, they are emotionally so distressed that some of the women get addicted to alcohol because of the emotional distress due to the abandonment by the partner. And because this kind of support systems is totally lacking for them, that the family has also washed their hands and the partner is also in with them only when the good times last and abandon them once they stop providing those resources. When they have a health crisis, when they have a serious health crisis, which seriously affects their ability to earn, they are actually left with no support because both the family and the partner has left them. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ. ನಮ್ಮ ಹೇಳೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನರು ನೋಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗುವಂತದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಂದ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಹೇಳೋರಿಗೆ. ಹಂಗೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹುಲ್ಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಯಾಡ್ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
She says that generally, when women have health problems, they can rely on their family to be a source of support for them when they are having some serious health problems. But for sex workers, that is not the case because their family has also abandoned them and the partners have also abandoned them. So this is the reason why some of them get, because they cannot handle this emotional distress that they get addicted to, not just alcohol, other forms also, including gutka. And they at that stage, they are really so vulnerable. They are practically on the streets. They don't even have homes. And they're willing to do anything. So, they get further exploited that, for a small amount, they're willing to provide sexual service. They're not negotiating. They just want a little bit of money. They have nobody to care for them. So such women actually become more vulnerable and start facing additional health problems. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you. So we have had 4 speakers from the Karnataka Mahila Okkoota who have shared about the life and experiences of women in sex work in India. We will now have Dr. Rajni Herman, who's a palliative care physician and project director of Shalom in New Delhi, who will be talking about the response from the palliative care community to some of the questions which have been raised today. Thank you so much for this opportunity. I think some points that I was going to share, Huligama shared it so well, why women do not access the services, the healthcare services. When we talk about commercial sex workers, I want to add that it is not just female. There are male and there are transgenders too. So in the work that we do in Shalom, our focus is concentrated on the male sex workers as well as the transgenders. And like Huligama shared so beautifully, there's a limited access to the healthcare facilities. I think there are 2 factors in it. One factor itself is that because of certain issues in the healthcare facility itself, especially the people who are working in the healthcare facility, and the second is the user. So that will be the commercial sex worker. I know the topic is for female, but I'm just going to mention even males and the male commercial sex workers and transgenders. So in the healthcare facilities, like even Lakshmi shared, one thing is that, and Huligama also shared, a lot of embarrassing questions are asked. And some of the transgenders as well as the male sex workers we work with have shared that they don't feel like accessing the healthcare facilities because of the embarrassing and judgmental questions that are asked. We work with very few commercial sex workers who have availed our facilities. And that is another reason that they don't avail it, because such a judgmental attitude. Second is that the user itself, because of the stigma that they face, they would rather go to a private practitioner. Now, this is in Delhi, now the Delhi scenario, because Shalom did work in the GB Road for some time, which is the largest red light area in Delhi. And we saw that, so I would go there once a week to give, healthcare, to the women there. But we realized that when there's something serious happens, they usually go to a local practitioner who's invariably a quack. They will not want to, take access of the government health facilities. And one of the reasons why it's because they felt that, they will be judged a lot. So a lot of enacted stigma, a lot of discrimination they face. This is another reason that they don't want to access the healthcare facilities that are available. Again, I think Huligama mentioned, one is health spending. A lot of money spent out of their pocket. Yes, they go to the government health facilities, but so often the medicines and what is written, they have to buy it from outside. These women count every penny that they earn. Every penny that they earn is hard-earned money for them, and then spending it becomes very difficult. So that is one of the other reasons. One thing that we have seen in our work, that when they do, especially the transgenders and the male sex workers, when they avail the facilities that Shalom provides, is that they hide their illness. So, they come to us at a stage where it is, they're in a very bad stage, in fact. So a lot of times when we ask them, why didn't you come earlier? This is especially for the new patients. They keep on saying it's because of the stigma and the discrimination that they face in the healthcare facilities. Now, in responses to all this, some things that we do in Shalom and some suggestions from our side is that I think one of the greatest things is to be the link. So if you're an NGO or you are a community-based organization, you be the link between the commercial sex workers and the government hospitals, the tertiary hospitals.
For example, one of our transgenders had penile cancer, was unwilling to go to the government hospital. So our staff took the person. We stood there for the person. We explained to the doctor because they were so embarrassed and shy, because you're a man wearing a woman's clothes and you have the male sex organ and you're going to the doctor, you're feeling so embarrassed. So what we have done is that if it's tertiary care that is required, we stand for them. So we become the link for them to access the healthcare facilities. The second point I would state is that we need to create very confidential environments. So when they come to us, now we work with transgenders, and a lot of them come to us because I think over the years, over the 19 years that Shalom has existed, we've created an environment which is safe for them, which is non-judgmental, where there is privacy, where they can talk with us. So I think such an environment needs to be created. And for that to be created, I think palliative care physicians or doctors at the government hospitals need to be sensitized and need to be counseled that such an environment needs to be created. And when such an environment is created, I think they are more open to share and more open to, talk about what they are going through. So I think for me personally, one of the greatest I feel in my mind that has really helped in us taking care of commercial sex workers, primarily male, is that we stand with them, not just in taking them to the government hospital, but also financially helping them out when it's needed. Now, we are not a very rich organization, but through friends, family, through Friends of Shalom, we do raise funds which can help them, to access those services. An example is we had a transgender who needed a surgery. His own, they have the guru system. His own guru and his friends who are transgenders all abandoned the person. But what we did is we kept him in Shalom. Then we raised funds. Then we went to Loknayak Hospital, spoke to the head of orthopedic department, and sir was very willing to do the surgery, and whatever was needed, some things needed to be bought from outside, Shalom pitched in the money. So I think being the link, I think is very important. Being, creating an environment that is safe, that is friendly for them is very important. And third is, going the whole way with them, not just taking them to the hospital, but doing things further than that, I think is also very important for them to access these healthcare services. I'm just open to any questions that you have, which I can share from the work that we do. Madam, translate. Divya madam. ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Brief translation for our women. ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಲೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಆ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಲೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀನೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗ ಪುರುಷರದ್ದು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಶಲೋಮ್ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you, Rajni ma'am, for sharing your experiences. I will just do a brief summing up that, I just like to reiterate, there is a study in 2011, a study by Rohini Sani. I will share the slide with you.
by Dr. Rohini Sani and Kalyan Shankar, which was the first pan-India survey of sex workers, which interviewed 3,000 women in sex work across 14 states and union territories. Actually, the purpose of the study was very interesting because the sex worker movements and the organizations which are doing work, anecdotally, they knew that trafficking is just one part of it, and there is voluntary sex work, but we needed empirical data to support it. And this study, which had a very representative pan-India sample, actually revealed that the majority of the women who are in sex work were doing it voluntarily, and they had entered the profession out of their choice, and sometimes after trying out some other professions, and sometimes carrying this along with some other professions. So let me just share the reference with you so that if you're interested, you can look it up. So this is an extremely interesting study which talks about the life of sex workers in India. Then, of course, there's a lot of interest around this new Supreme Court recommendations for sex work. So this is live law, this one where we can get a proper legal perspective. And this is a very handy booklet on voluntary sex workers' right to choice and consent and the laws which apply to them, which has been brought out by Sarvojana Coalition, which is a group of development organizations which are working with sex workers and other vulnerable populations. So I hope this has been a good eye-opener in terms of the different realities of the people who are practicing sex work across the country. I now request Ms. Sangamitra Iyengar, who is the founder trustee of Samraksha, to facilitate the question and answer session. Thank you very much. Thank you very much to IAPC for organizing this on this very important day, which is International Sex Workers Day. So we are bringing to light the issues which women in sex work face. I want to actually combine a response through some of the questions, and then maybe individual questions to the speakers can be forwarded. There are a lot of questions asking about, can we do something about it? Can we reduce the stigma in some way? What is being done economically? Are there other opportunities for the women? Can they have a savings, thrift and savings microcredit kind of program? All these are happening. All these are happening. And all these organizations the women represent are doing a lot of this along with the TI. The TI is a project. The organization does work for the women. So it could be economic upliftment, it could be crisis management, it could be advocacy in hospitals, it could be advocacy with families, it could be confronting clients and partners. All this is happening. The issues the women share, this is the environment or the milieu in which they work. But the response to it is happening. But some of the suggestions which have been put forth, there is also the problem that if women are in voluntary sex work, they are also hidden quite often. All women in sex work are not open in their identity. Their identity is hidden. It's only known in their context. It is known to their collectives, it's known to their clients and partners. It is not known sometimes to their children and to the environment in which they live, which makes it difficult for them to claim some of the benefits and schemes which are put forth where they specifically require them to reveal their identity. So against this background, we can take some of the questions. Or if this has, one of the questions is there a registration? Is a registration necessary for women in sex work? Official government registration in the way it is in other countries, which provides, you have to report regularly for treatment and you are checked up and you're given a license to practice. That is not there because at this point, that license to practice is not yet approved by the government.
But women are, whoever are registered in the programs, whoever is registered in a targeted intervention program is, well, they are entitled to services within the program. But this is for services outside the program that the women were talking about. I think I will stop now and let the women answer the questions. I am, can people also raise their, can they do a hand raise if there are questions which I have missed? Yes, participants can also unmute now and ask their question. Yes, Dr. Harimohan. Yeah, this was an unexpected invitation I got from a friend. It was a real eye-opener for me because I have been in palliative care in oncology for many years, and I never knew palliative care could be helpful in sex workers also. But looking at all the issues, I really feel we can make a difference also, especially as far as the screening is concerned for cervical cancer, as well as for HPV vaccinations, and for early detection, especially mammogram and other screening programs. Really, we can do a lot. And the other issues also were quite interesting, especially the new Supreme Court ruling has made a real change. And I think registration and licensing should be part of it. It was also an eye-opener for me from that big study that many people are there in voluntary, because we obviously we conclude that many of them are forced to do it. So it's our duty to help them in every way. I'm thankful for the inputs that I got from here. Thank you so much. Translate quick ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಲಿಂದು ಈ ತರ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Women may have a different point of view on licensing, because if your identity is hidden, licensing doesn't help. I don't know, do we have time? If everybody is okay and interested to go forward, we can maybe continue for another 5 or 10 minutes. Okay. Are there other questions, or shall we give? Can I ask a question? Yes. Thank you for all that insightful and informative talks by all the speakers. Yes, there's a huge problem, and it's obvious how very little we are able to do. So creating that safe environment, like what Dr. Rajni was talking, is a very important aspect. But also, I think though the NGOs are doing good work, there needs to be some kind of a national regulatory body or something like that. So is there some effort for that? Is this collective? Is it only a kind of a union, or is it also a regulatory body which kind of protects their rights and takes care of their health and safety issues? As I said, a regulatory body works when there is licensing, and the view is divided on licensing, because licensing means the identity has to be open, and at the moment a very large percentage of women, the identity is not open. And it's also seen that licensing, the regulation can itself become a trap. Coming out of the police system, again, there can be a whole lot of issues surrounding licensing. So there has been a divided opinion on this
for a long time. And the current Supreme Court decision really says that if this is a profession and if women are consenting adults engaging in sex work, then the regulation of those women doesn't really apply. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮುಕ್ತಾ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ್ರಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದಾಗನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ. ಅದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ. ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ದಂಧೆಗೆ ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಸಲ ಇವಾಲ್ವೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಿ, ನಮ್ಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರ ಚಲೋ ಆಕತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಜುಳಾ? ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತಾರ ಹಂಗ ಬರಾಕ ಶುರು ಆಕತ್ತಿ, ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ಯಾರ, ಆದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಇವ್ರು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಂಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಅಂತ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ದಂಧೆನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಆ ದಂಧೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು. They are saying that we don't really want a license. That can cause a whole lot of other problems. But what we ask is to be recognized as a profession and to be recognized that sex work is for it to be recognized that sex work is work, and to be given respect as women in sex work or as sex workers, including all sex. Ma'am, this is Vijayalakshmi from Chennai. And I really thank you for organizing such a great topic. And I just wanted to know, how are they balancing their emotions? This needs a lot of emotional strength. And how are they balancing? And I really wanted to get some words from them. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಇದು ನಮ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಧಾರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಾಜನ ಸುಧಾರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಧಾರ್ಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜನ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಒತ್ತಡ ಐತೆ ಬಿಡ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಂಧೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಒತ್ತಡಗಳ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ ತಾಟಿ ಬರೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತಾವ್ ಈ ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಕಡೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರುವಾಗ
ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀವನದಾಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿತನ ಆತರ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದಿದೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನೂ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. Okay, Mukta response. This also responds to another question that what are the suicide rates among the community? That's also been a question. So she says that it is difficult, and quite often, many times people feel that one doesn't want to live. But then over the years, we have learned how to balance our family life, our work life, and the life with our children. And this we have learned through various trainings that we have undergone. And these trainings we are taking to other members in our community on a regular basis. Thank you. Thank you so much. Thank you. ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮೇಡಮ್. ಬಡನ ಒಂದ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸತಿ. ಅದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರುನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ಗೆ 2 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋದ್ ಬಂದಿರುವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನೋ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಖುಷಿ ಒಳಗ ದುಡ್ಡಿನೊಳಗ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಒತ್ತಡ ಐತಿ ಅನ್ನಂಗಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗ. He says sometimes we earn well, we have more clients, and that gives us joy. So just like somebody works overtime and earns a little bit more by filling more forms, we might balance our low moods by when we do well with clients and we earn more. So we feel successful in that. So it balances. But the main point she made was balancing different parts of our lives and allocating time for all the important parts of our life. That's how we balance. Thank you, ma'am. Thank you. It was nice having you here. Thank you so much for teaching us so many things. Thank you so much. Is it time? There is one more question which is here, that how many people are really, what is the percentage of people who are trafficked? We really don't have data, scientific, empirical data on this. But we do know that a majority of the women who are in sex work are not trafficked. And that is NACO-based data. It's coming from HIV program-based data. And I think I have answered some of these questions about they are part of savings schemes and insurance schemes. And health versus risks. Well, they are taking care of themselves now. I mean, there are new people joining the profession every day, and they need to be reached out to by the communities. And the health risks are being reduced, but risks are there in every profession, and the same risks apply to sex work as well. Okay, so thank you everyone for all your participation and making this so successful, giving us so much food for thought, and especially to the participants, to the representatives of the people we are discussing about. And we have so much of
new things to think about. I think we have not been able to cover all the question and answers, and we have not been able to cover all the aspects. So I'm just wondering whether we should have a part 2 of this webinar. I think it will be wonderful to. Vijay Lakshmi is nodding, and so is Archana. Yeah, Savita, I had warned Archana that this 1 hour or 1 hour 15 minutes is nonsense. You'll require more time. Yes, yes, definitely, so, sir. And she was worried that Sangamitra may not agree because she's a very busy person. So coming back to that, sorry for interrupting you, Savita, but it's an awesome webinar. It needs not part 2, it needs part 3. And yes, allow people to explain, and those who are really interested. And finally, I feel extremely sorry for those who missed it. So the recording is available. We need to coerce people in palliative care to listen to this thing so that they really understand. Yes, yes. And you, as the honorary secretary of the IAPC, start thinking about how IAPC can be involved in a bigger way in order to definitely, sir. Sensitize palliative care practitioners. We are going to do it. Attitude change that is required. And we are going to involve Vijay Lakshmi, you and Archana, whose brainchild this whole thing was. Thank you so much, Manjula, Lakshmi, and I don't know the names of the 3 people I can see here, Divya, Dr. Sangamitra, Rajni, and especially Archana and Nisha, who have done all the homework. Please thank the ladies from my side and tell them I love their confidence. I love the hair, I love the flowers in Manjula's hair. And we really, really thank them all for being here with us and raising these important issues, making us aware of so many things today. And we will definitely work to bring more of these discussions for all our participants and involve more people. So thank you so much. Thank you. Dr. Sangamitra, would you like to say something before we end? I would just like to say that on this particular day, we hope lives of women, lives of all sex workers are really improved, and they go a long way. And congratulations the to last them. bits to the women. The last what Yes. Dr. Savita has shared. Dr. Savita ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ 2-3 ಸೆಮಿನಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much for everybody for joining in, and especially the organizing team. ಹುಳಿಗೆಮ್ಮ, ಮುಕ್ತಾ ಅವರೇ, ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದರಿಂದ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ್ ಮಾಡುವ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.